enterprise edition. Okay, edition application development. So if you go to this enterprise, assume that this is the employee CRUD application. To develop this application, we are using enterprise edition architecture, right? We have presentation layer, okay, and we have presentation layer. This is web app folder is called presentation layer. You go to the controller layer. So here we are using servlet technology. In view layer, we are using JSP technology. If you go to the DAV layer, here we are using JDBC technology. Okay, so these are the environments involved when you're developing an enterprise edition application. So here we are facing some drawbacks with the development. If you go to the servlet, you have to write all the logic. Okay, so here and map that logic using this request.dispatcher servlet and set attribute methods. Okay, if it is a single page, you are writing this much of code. Assume that if you are developing a enterprise edition architecture, in that architecture there are more business layers. If you want to develop that business layer, you have to include more functionality of the servlet in that application. Okay, similarly, you need to write JDBC coding for each and every functionality, opening the connection, closing the connection, and every statement you need to handle with try catch block every time. There are checked exceptions. You need to handle these exceptions every time. Okay. And third point, you need to learn SQL language. Here, main major, if you don't know SQL, you cannot build this enterprise edition application. Am I correct? Are you following? Yes, sir. Yes, sir. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఈ డెవలప్మెంట్ చేస్తారో మీకు ఎస్క్యూఎల్ ఖచ్చితంగా రావాలి. అండ్ ఈ ఎస్క్యూఎల్ అనేది స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ వెండర్. MySQL అయితే MySQL క్వైరీస్ రాయాలి, ఒరాకిల్ అయితే ఒరాకిల్ క్వైరీస్ రాయాలి. క్వైరీ సింటాక్స్ సేమ్ కానీ వెండర్ స్పెసిఫికేషన్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, సో and it is not an object oriented data. When you try to connect DAO layer, you're converting SQL object into object oriented specific manner. But ఫైనల్ గా మళ్ళీ డేటా ఏ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది? టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాల్సింది. SQL అనే స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాల్సిందే ఫైనల్ గా. సో ఇది ఎవరు చేస్తున్నారు? ప్రోగ్రామర్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. ప్రోగ్రామర్ షుడ్ హ్యాండిల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. Okay, so let's see these all in documentation level. Okay, drawbacks and advantage, disadvantage. So what is disadvantage with the JDBC technology? Okay, JDBC technology disadvantage over Hibernate ORM framework.
So coming to the drawback. So here our Java application depends on the specific vendor type. That is the main disadvantage with the JDBC. We are not converting Java object directly into the specific vendor manner. మధ్యలో ఏం కావాలి, మనకు కన్వర్జేషన్ కావాలి, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ చేయాలి, ట్రై క్యాష్ బ్లాక్ లో ఖచ్చితంగా కనెక్షన్ ఎవ్రీ టైం గెట్ చేయాలి, మనమే క్లోజ్ చేయాలి మాన్యువల్ గా. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ది జేడిబిసి డెవలప్మెంట్. So if you don't know that SQL, you cannot develop this application. Now, how the enterprise edition application architecture? Okay, so go to your document. Here you can see that this is the architecture we are following. We have a client layer, controller layer, presentation layer, service layer, data access layer, and database. You can see that this architecture we are following. సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మోడల్ అండ్ ఎంవిసి డిజైన్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేస్తున్నాం కంట్రోలర్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ కి. ఓకే, am I clear about this architecture? Do you have any queries here? No, sir. సో ఫైనల్ గా ఏంటి, ఈ 3 లేయర్స్ డెవలప్ చేయడానికి మనం ఈ అప్లికేషన్ లో ఎంవిసి ఆర్కిటెక్చర్ ఫాలో అయ్యాం. ఓకే, ఎంవిసి ఆర్కిటెక్చర్ లో వ్యూ ఉంది, కంట్రోలర్ ఉంది, మోడల్ ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అప్లికేషన్. సో ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ని మనం సింప్లిఫై చేయాలి. అంటే ఇలా హ్యాండిల్ చేసే బదులు మనం బిజినెస్ లాజిక్ ఏదైతే ఉందో సేవ్, సో దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలి. ఇన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయకూడదు. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దీస్ మెనీ లైన్స్, I can call only assume that ps.save method. This save method will taken care by the all the conversations, type setting the attribute, type safety, okay, type mismatch, all will taken care by the save method. No need to write these many lines of code. ఇలా సింప్లిఫికేషన్ కావాలి డిఏఓ లేయర్ ని డెవలప్ చేయడానికి. అలాగే కంట్రోలర్ లేయర్ ని కూడా డెవలప్ చేయడానికి నాకు సింప్లిఫికేషన్ కావాలి. అదేంటి, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ దిస్ కంట్రోలర్ లాజిక్. ఈ కంట్రోలర్ లాజిక్ అంతా ఇదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఓన్లీ ఫంక్షనాలిటీ, ఒక మెథడ్ ని, ఈ రిక్వెస్ట్ ని కూడా నేను రాయను. డూ గెట్ ఓవర్ రైట్ చేయడం, ఓకే, అండ్ రెస్పాన్స్ రిక్వెస్ట్ టైప్ చెప్పడం, ఇవేవి నేను చేయగలను. ఐ వాంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఓన్లీ మై బిజినెస్ లాజిక్ ఓన్లీ. ఈ ఎంప్లాయీ సర్వీస్ ని ఎలా కాల్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ ఈ గెట్ చేయడానికి ఎలాంటి లాజిక్ రాయాలో ఆ జావా కోడ్ ని మాత్రమే రాస్తాను. ఇలా పేజ్ రీడ్ ని చేయడం, సర్వీస్ మెథడ్ ని ఓవర్ రైట్ చేయడం, ఇదంతా ఎలిమినేట్ కావాలి, సింప్లిఫికేషన్ కావాలి. ఎందుకు కావాలి? The time of writing this logic should be reduced. Okay, already ఈ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసి ఉంది కాబట్టి ఇంకా సింప్లిఫికేషన్, రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ని కూడా ఇంకా మినిమైజ్ చేయాలి, ఇలా ఓవర్ రైట్ చేయకుండా. సో సింప్లిఫికేషన్ కావాలి. లెస్ టైమ్ టు డెవలప్ కంట్రోలర్స్, లెస్ టైమ్ టు డెవలప్ సర్వీస్, లెస్ టైమ్ టు డెవలప్ డిఏఓ లేయర్స్. ఇలా అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ని, అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ డెవలపర్ ని మనం మినిమైజ్ చేయాలి. సో వాళ్ళు ఓన్లీ ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కావాల్సిన బిజినెస్ లాజిక్, బిఆర్డి అంటాం, బిజినెస్ డాక్యుమెంట్ కావాల్సిన లాజిక్ ని మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. సో ఇలా బిల్డ్ పాత్ ఎర్రర్స్ ని సార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటూ అండ్ సర్వీస్ మెథడ్ ఓవర్ రైట్ చేసుకుంటూ ఇలా టైం వేస్ట్ అనేది చేయకూడదు. మనకు అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇంకా తక్కువ కావాలి, లెస్ టైం తీసుకోవాలి. సో ఈ సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోవడానికే ఈ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ కి మనకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ వచ్చాయి. ఓకేనా? ఓకే, ఆ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఏంటి? బేసిక్ గా డిఏఓ లేయర్ ని డెవలప్ చేయాలి. ఓకే, డిఏఓ లేయర్ ని డెవలప్ చేయాలి అంటే
సో పీపుల్ ఏం చేశారు, 2 types ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. వన్ ఇస్ జేడిబిసి. ఓకే, మీకు మీ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ గా జేడిబిసి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే యూ కెన్ యూస్ జేడిబిసి. అదర్వైజ్ యూ కెన్ యూస్ ఓఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్స్. ఓకే, ఓఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్స్. సో ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి? బేసిక్ గా కలెక్షన్ ఈజ్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటున్నాం. ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి? బేసిక్ డెఫినేషన్, ఆల్రెడీ డిజైన్ అయి ఉంటుంది, దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోవడం తెలుసుకోవాలి. అలా జేడిబిసి ఫ్రేమ్వర్క్ డెవలప్ చేశారు, ఓఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్ డెవలప్ చేశారు. సో ఈ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఏం చేస్తాయి? ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ లో ఈ యొక్క లేయర్ ని టార్గెట్ చేస్తాయి, సింప్లిఫికేషన్ చేస్తాయి. అందుకోసం మీరు ఈ రెండిట్లలో ఏదో ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకోవాలి. యాజ్ ఎ డెవలపర్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ బోత్. ఓకే, సో విల్ సీ జీడిబిసి ఫ్రేమ్వర్క్ లేటర్. కమింగ్ టు ది ఓఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఓఆర్ఎం అంటే ఏంటి? ఓఆర్ఎం అంటే ఆబ్జెక్ట్, మనం జావా పీపుల్స్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్. Okay, this is the full form. As a Java developer, we should work with only objects. So people come with new thought. Now you are creating objects. That object should taken care by the, okay. So control Z. Okay. This object should taken care by the exception handling. Exception handling ide చూసుకుంటుంది. Queries కూడా ఇదే రాస్తుంది. Okay. టైప్ మిస్ మ్యాచ్. టైప్ మిస్ మ్యాచ్ అంటే ఏంటి? కాలం టైప్ మీకు తెలియదు, అయినా ఇదే హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ టు డేటాబేస్ వెండర్, స్పెసిఫిక్ టు డేటాబేస్ వెండర్. సో ఇట్ షుడ్ సపోర్ట్ more than 30 databases. Okay, 30 databases. So these are the basic examples. Okay, సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అదే చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ చూసుకోవాలి, క్వైరీస్ అదే బిల్డ్ చేయాలి. టైప్ మిస్ మ్యాచ్ అయితే అదే చూసుకోవాలి, అంటే అదే మీన్స్ ఆబ్జెక్టే చూసుకోవాలి ఇక్కడ. అండ్ ఇట్ సపోజ్ మోర్ దెన్ 1 డేటాబేస్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ టు డేటాబేస్ MySQL ఆర్ Oracle లైక్ దట్. ఓకే, ఇలా ఈ డ్రాబ్యాక్స్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్ అనేది డేటా యాక్సెస్ లేయర్స్ ని టార్గెట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, సో చూడండి, లెట్స్ గో టు ది డేటా లేయర్. సో డేటా లేయర్ స్పెసిఫిక్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ డేటాబేసెస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ప్రెజెంటేషన్ లాజిక్ డెవలప్ చేయడానికి పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ సర్లెట్ టెక్నాలజీ, ఓకే, JSP technology, EJB2 technology. Nowadays, no one is implementing these EJBs. Okay, don't worry about this one. Now coming to the data access layer, JDBC only, EJB2 entity beans ఉన్నాయి. So ఇవి legacy EJB means. JDBC Java Persistent API, JPA ఉంది. Okay, so what is persistence? Converting our Java objects into relational database. Okay, ఈ బిజినెస్ లాజిక్ ఏదైతే ఉందో, first remember this point, very important point. You need to understand what is persistent logic. Persistent logic means business logic, which is converted into relational database, is called persistent logic. ఈ persistent logic ని మనం డెవలప్ చేయడానికి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ కావాలి. ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది సింపుల్ గా యూస్ అవ్వాలి. సింపుల్ మీన్స్, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా కోడ్ టు సేవ్ ద లాజిక్. ఇక్కడ చూడండి, ఖచ్చితంగా టైప్ సేఫ్టీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తున్నాం, SQL క్వైరీస్ రాస్తున్నాం. సో ఇదంతా ఎలిమినేట్ చేయాలి. జస్ట్ యాజ్ ఎ జావా డెవలపర్ గా నేను ఒక సేవ్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే, ఈ సేవ్ మెథడ్ ఈ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ ని డైరెక్ట్ గా సేవ్ చేసేయాలి. ఓకే, ఈ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ ని డైరెక్ట్ గా సేవ్ చేసేయాలి. ఆ సింప్లిఫికేషన్ కావాలి. సో నో నీడ్ టు రైట్ దిస్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్. సో దాన్ని ఎలా చేయాలి? దాన్ని మీరు
ఆబ్జెక్ట్ ఓఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్ తో అచీవ్ అవుతాం. సో వాట్ ఈస్ ఓఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్? ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది ఓఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్. సో దీన్నే మనం జావా పీపుల్ ఈస్ కాల్డ్ జావా పర్సిస్టెంట్ ఏపీఐ. ఏమంటాం? జావా పర్సిస్టెంట్ ఏపీఐ. Okay, what is persistent? Persistence means processing the enterprise data into relational database called persistence. Okay, so ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ మనం ఏమేం చేస్తామో ఇక్కడ రాసాం. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని. అప్లికేషన్ పోర్టబిలిటీ టు ది డేటాబేస్ ఈజ్ లాస్ట్. పోర్టబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఈ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు MySQL తో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. Oracle తో లేదంటే పీజీ అడ్మిన్, పోస్ట్ గ్రేస్ ఎస్క్యూఎల్ లేదా ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ తో వర్క్ చేయాలంటే మళ్ళీ చాలా చేంజెస్ చేయాలి. ఓకే, సో అంటే ఏంటి? అప్లికేషన్ పోర్టబిలిటీ అనేది సపోర్ట్ చేయదు. అండ్ టైప్ మిస్ మ్యాచ్, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డేటాకి రిలేషనల్ డేటాబేస్ కి టైప్ మిస్ మ్యాచ్ అంటే ఏంటి? కాలమ్ నేమ్స్ మీరు తప్పించిన, ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నా, కాలమ్ ప్రాపర్టీస్ డిఫరెంట్ ఉన్నా టైప్ మిస్ మ్యాచ్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది. ఖచ్చితంగా టైప్ సేఫ్టీ అనేది మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్స్ మీకు తెలియాలి, ప్రాపర్టీస్ నేమ్స్ తెలియాలి. ఓకే, డిబి మీద మీకు చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటేనే మీరు జేడీబీసీతో వర్క్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, అన్ని మాన్యువల్ ఆపరేషన్స్ రాయాలి రిజల్ట్ సెట్ లో. ఓకే, అండ్ ఎస్క్యూఎల్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రైటింగ్ ద లాజిక్ ఇన్సైడ్ ట్రై అండ్ క్యాష్ బ్లాక్ ఓన్లీ. ఓకే, సో క్యాషింగ్ అనేది ఒక టెక్నిక్, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్ లో. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ డ్రాబ్యాక్స్ వైల్ డెవలపింగ్ ద యూజింగ్ జేడీబీసీ అప్లికేషన్ టెక్నాలజీ. ఫాలో అవుతున్నారా? అర్థమైందా డ్రాబ్యాక్స్ అన్ని? Yes, sir. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగితే జేడీబీసీ టెక్నాలజీ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి అంటే ఈ పాయింట్స్ మీరు హైలైట్ చేయాలి. జేడీబీసీ డ్రాబ్యాక్స్ అంటే సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన లాజిక్ పాయింట్స్ మీరు టెక్నికల్ గా ఆన్సర్ చేయాలి. కమ్యూనికేషన్ బిల్డ్ చేసుకోండు. సో ఇక్కడ టైప్ సేఫ్టీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఓఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చిందంటే సో వీటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి. ఓకే, సో నౌ యు అండర్స్టాండ్ వై వి నీడ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. నౌ వాట్ ఈస్ ద ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్? ఎలా మరి ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్ యూజ్ చేసి మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద టెక్నిక్? మ్యాపింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డేటా ఇంటూ ది రిలేషనల్ డేటా. అంటే ఏంటి? మీరు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఎంప్లాయ్ క్లాస్. ఆ క్లాస్ డైరెక్ట్ గా క్వైరీస్ జనరేట్ చేస్తుంది, ఆ క్లాస్ డైరెక్ట్ గా సేవ్ చేస్తుంది, ఆ క్లాసే డైరెక్ట్ గా గెట్ చేస్తుంది. ఎక్కడ కూడా మీరు ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ అనేటివి రాయరు. ఓకే, యు నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్. ఆటోమేషన్ విల్ టేకెన్ కేర్ బై ది ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ సర్వీస్ రాయాలి అంటే we need to use JPA API, Java Persistent API ని మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో పర్సిస్టెంట్ ఏపీఐ అనేది ఏంటి? ఒక లైబ్రరీ నేమ్. ఓఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్ కి జావా పీపుల్ ఓఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్ తీసుకొచ్చారు. ఆ తీసుకొచ్చిన ఓఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్ కి జేపీఏ అనే నేమ్ ఇచ్చారు. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. లెట్ మీ హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ హియర్ జావా పర్సిస్టెంట్ ఏపీఐ. జేపీఏ అనే స్పెసిఫిక్ నేమ్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? అప్లికేషన్ జావా పర్సిస్టెంట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఈ నేమ్ దేనికి ఇచ్చారు? ఓఆర్ఎం అనే ఫ్రేమ్వర్క్ ఇచ్చారు వాళ్ళు, టెక్నికల్ నేమ్ ఇచ్చి జేపీఏ. సో ఈ జేపీఏ వాళ్ళు ఏం చేశారు? కొన్ని రూల్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఓకే, సో ఆ రూల్స్ ఏంటి అంటే సో దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ జేపీఏ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, ఇందులో ఏముంటాయి? క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఓకే,
క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్. సో ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎవరైనా యూజ్ చేయొచ్చు. అందుకోసం మార్కెట్లోకి ఒక కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చింది. అజ్యూమ్ దట్ సిఐక్యూ ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఈ సిఐక్యూ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఒక ఓఆర్ఎం, ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓఆర్ఎం, ఆబ్జెక్ట్ రిలేషనల్ మ్యాపింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో తను ఏం చేశాడు, ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ బిల్డ్ చేశాడు, ఓఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్. కానీ జావా పీపుల్ ఏం చేశారు, ఆల్రెడీ జేపీ అనే ఫ్రేమ్వర్క్ మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పుడు నేను ఈ సిఐక్యూ ఫ్రేమ్వర్క్ డెవలప్ చేయాలి అంటే ఐ నీడ్ టు యూస్ జేపీఏ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంటర్నల్లీ. సో ఇది ఒక స్పెసిఫికేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫికేషన్. స్పెసిఫికేషన్ మీన్స్ మీరు దీన్ని యూజ్ చేసి ఎలాంటి ఫ్రేమ్వర్క్ అయినా డిజైన్ చేయొచ్చు. సిఐక్యూ ఫ్రేమ్వర్క్ అయినా, అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అయినా. సో మార్కెట్లో ఇది బాగా పాపులర్ అయింది. నా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ లో ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ ని యూజ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. బట్ ఈ సిఐక్యూ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంటర్నల్ గా దేన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, జేపీఏని. ఓకే, సో ఇందులో ఏముంటాయి, క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్. సో ఇక్కడ కూడా క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. సో ఇక లైబ్రరీ కాబట్టి మీరు మన అప్లికేషన్ కి యాడ్ చేయాలి సిఐక్యూ. కానీ ఈ సిఐక్యూ బిల్ట్ ఆన్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ జేపీఏ. సిమిలర్లీ మార్కెట్ లోకి సమ్ అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ వచ్చాయి, లైక్ ఓకే. సో ఎండ్ ఆఫ్ పాపులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ హైబర్నేట్. ఓకే, హైబర్నేట్ ఫ్రేమ్వర్క్. అలాగే మై బ్యాటీస్ అండ్ ఐబ్యాటీస్. సో ఇవన్నీ ఓఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్స్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, టాప్ లింక్ అని, ఇలా చాలా ఫ్రేమ్వర్క్స్ అనేటివి మార్కెట్ లో ఉన్నాయి. సో ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ లో పీపుల్ ఏం చేశారు, జేపీఏ స్పెసిఫికేషన్ ప్రొవైడ్ చేసింది. ఆ టైంలో ఈ మై బ్యాటీస్, హైబర్నెట్ అనేది మార్కెట్ లో చాలా పాపులర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. సో ఇమీడియట్ గా ఏం చేశాయి, అప్లికేషన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ లో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ డెవలప్మెంట్ లో, ఈ డేటా యాక్సెస్ లేయర్ డెవలప్మెంట్ లో పీపుల్ ఆర్ రికమెండెడ్ టు యూస్ హైబర్నెట్. బట్ ఈ హైబర్నెట్ అనేది ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్ గా జేపీఏ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని ఫాలో అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ ఏంటి, చైల్డ్, ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి అంటే, చైల్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ టు ది జేపీఏ. జేపీఏ ఇస్ ద స్పెసిఫికేషన్. ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చి ఏంటి, హైబర్నెట్. మై బ్యాటీస్. ఓకే, ఐబ్యాటీస్, టాప్ లింక్. సో ఈ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అన్ని, ఈ ఏపీఐస్ అన్ని బిల్ట్ అయ్యాయంటే ఈ బిల్డ్ అవ్వడానికి కారణం ఈ జేపీఏ ఏపీఐ, జావా పర్సిస్టెంట్ ఏపీఐ. సో పర్సిస్టెంట్ అంటే ఏంటి, ఎంటర్ప్రైజ్ డేటాని రిలేషనల్ డేటాబేస్ కి కన్వర్ట్ చేయడాన్ని పర్సిస్టెంట్ అంటాం. సో ఇలా ఈ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అనేటివి మార్కెట్ లోకి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాయి. అందులో పాపులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చి హైబర్నెట్. ఓకే, చాలా ఎక్కువ మంది అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేశారు హైబర్నెట్ ని. సో దాన్ని మీరు ఈరోజు నేర్చుకుంటున్నారు. సో హైబర్నెట్ మ్యాప్ చేయాలి అంటే, ఈ ఓఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్ ని మ్యాప్ చేయాలి అంటే, అవర్ అప్లికేషన్ షుడ్ ఫాలో సమ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్, వాట్ ఈస్ ద హైబర్నెట్, విల్ డిస్కస్ లేటర్. సో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాను హైబర్నెట్ తో. ఫస్ట్ ఆ జావా అప్లికేషన్ హైబర్నెట్ ఏపీఐని యాడ్ చేయాలి. ఈ ఏపీఐలో మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్. వన్ ఈస్ మ్యాపింగ్ ఫైల్ ఉంది, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఉంది. సో ఈ 2 ఫైల్స్ యాడ్ చేస్తే హైబర్నెట్ ఏపీఐ ఏం చేస్తుంది, ఒక హైబర్నెట్ ఇంజన్ ని స్టార్ట్ చేసి జేడీబీసీ టెక్నాలజీని ఇంటర్నల్ గా రన్ చేసి డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయి మనకు డేటాని ఇస్తుంది. లెట్స్ క్రియేట్ ఏ వన్ అప్లికేషన్ విత్ this specific Hibernate framework. Okay, so I am taking new workspace. So already create JSON. So I'm moving to this workspace.
ఓకే, అర్థమైందా ఎందుకు అనేది ఇప్పుడు? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? నేను చెప్పేది మీకు థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ sir. అర్థమైందా? Yes, Okay, sir. so it is very important why we are going to learn this framework. So this is the reason ఏంటి, ఆ డ్రాబ్యాక్స్ ని ఓవర్కమ్ చేసి కంప్లీట్ గా జావాలో కోడ్ రాస్తాం. ఈ జావా కోడ్ కంప్లీట్ గా డేటాబేస్ స్పెసిఫిక్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో చూడండి, జావా అప్లికేషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్ మీడియేటర్ గా ఉంటుంది. సో ఇదే అన్ని పనులు చేసి పెడుతుంది. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ వీ కెన్ గెట్ విత్ ఓఆర్ఎం. బట్ ఓఆర్ఎం ఇంటర్నల్ గా మళ్ళీ దేన్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది? జేడిబిసి ఏపీఐ. ఓకే, సో నౌ డెవలప్ వన్ సింపుల్ హైబర్నేట్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ ప్లేన్ ఎంటీ. ఓకే, సో మీకు డెమో కోసం చెప్పాను కదా. సో ఇది స్టాండర్డ్ లోన్ అప్లికేషన్ మ్యావెన్. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, డిపెండెన్సీ యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ యాడ్ హైబర్నేట్ ఫ్రేమ్వర్క్ డిపెండెన్సీ. ఓకే, ఎంటిటీ మేనేజర్ వ్యాలిడేటర్ డిఫరెంట్స్ ఉన్నాయి. నేను కోర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ కోర్ వచ్చి డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ లెగసీ వర్షన్ యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఐఎమ్ యాడింగ్ 4.3.2 ఫైనల్. ఓకే, బేసిక్ legacy version. Go and paste it into your form.xml. Okay, save it. Now you can see that Maven advantage చూడండి. ఇక్కడ సింగిల్ డిపెండెన్సీ యాడ్ చేసాం. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని జాబ్స్ డౌన్లోడ్ అయ్యాయి. సో ఇప్పుడు మీరు జావా డైనమిక్ కానీ జావా అప్లికేషన్ అయితే ఏం చేయాలి? ఈ స్పెసిఫిక్ జాబ్స్ అన్ని మాన్యువల్ గా ఒక్కొక్కటి డౌన్లోడ్ చేసి మీ బిల్డ్ పాత్ కి యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అర్థమైందా? మ్యావెన్ లేకుంటే ఏం చేయాలనేది పాయింట్. Yes, sir. Yes, sir. ఓకేనా? ఇవి కూడా ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని ఒకవేళ మ్యావెన్ మీద ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు ఇలా ప్రాక్టికల్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ హైబర్నేట్ ఏపీఐ, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నల్లీ bunch of jars. So JBoss jar, like DOM4j jar, XML jar, these jar, if you doesn't have any build tool, you should download manually and add to that jars build path. And that is a very hectic task to the programmer, because here you are adding with single dependency bunch of jars. Okay, dependency hierarchy. చూడండి, సో ఈ జార్ కి ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ ని మీరు మ్యావెన్ లేకుంటే మాన్యువల్ గా డౌన్లోడ్ చేసి యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దిట్ ఈస్ ద అనదర్ అడ్వాంటేజ్ విత్ ది మ్యావెన్. నౌ కమింగ్ టు ది form.xml. నౌ వి యాడెడ్ జేడిబిసి జార్. నెక్స్ట్ ఏం జార్ కావాలి మనకు? డేటాబేస్ తో కనెక్ట్ కావడానికి డేటాబేస్ స్పెసిఫిక్ వెండార్ జార్. సో టేక్ దిస్ వన్, add this dependency. That's it. Okay, save it. Now we added both. Okay, now go to here. So design this particular employee. Okay, tomorrow we'll see new classes. As of now, take an employee, basic traditional class, private int id. So long తీసుకుంటున్నా data type. You can take anything. So here, string name, next string email,
And next, salary, double. ఓకే, ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా ఈ మోడల్ క్లాస్ డిజైన్ వర్క్? Yes, sir. Next, add the parameterized constructor, setters and getters. So Alt Shift S or Alt A R. Okay, now I don't want to add any toString method. Okay, model specific design అయింది. Okay, next, class employee so client test, just test రాయడం. సో ఈ టెస్ట్ రాయాలి అంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఏం కావాలి, ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్. సో ఐడి పాస్ చేశాను. సో సిఐక్యూ ciq@ciq.com. సో ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది someone should save into database. Okay, here that someone I am naming as a session. Okay, dot save. సో ఈ సేవ్ మెథడ్ ఏం చేయాలి, ఎంప్లాయీని సేవ్ చేయాలి. ఎంప్లాయీని సేవ్ చేయాలి అంటే ఇట్ నీడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. సో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏముంటాయి, కాన్ఫిగరేషన్ అనే క్లాస్ ఉంటుంది. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అనేది డేటాబేస్ డీటెయిల్స్ ని లోడ్ చేయాలి, డిబి డీటెయిల్స్. ఓకే, డిబి డీటెయిల్స్ ఇందులో ఉంటాయి. సో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ని కంప్లీట్ గా ఇక్కడ నుంచి రీడ్ చేసి సేవ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ డిబి డీటెయిల్స్ లో చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఏమేమి ఉంటాయి, యూఆర్ఎల్, యూజర్ నేమ్, ఓకే, పాస్వర్డ్, డైలెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ డ్రైవర్ ని డైలెక్ట్ అంటాం, డ్రైవర్ క్లాస్ ని డైలెక్ట్ అంటాం. హైబర్నేట్ డైలెక్ట్ ఉండాలి. ఓకే, ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ, షో ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ. ఓకే, వి నీడ్ టు సీ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ. ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఏం జనరేట్ అవుతుందో ఆ మ్యాపింగ్ కావాలి. అండ్ ఆ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ లో రావాలి. సో ఈ డీటెయిల్స్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో నేను లోడ్ చేయాలి. ఓకే, సో లోడ్ చేసిన తర్వాత ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో అజ్యూమ్ దట్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ యూఆర్ఎల్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అండ్ డైలెక్ట్. ఓకే, ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్, ఎస్క్యూఎల్ ఫార్మాట్ అండ్ ఆల్సో టేబుల్ క్రియేషన్. ఓకే, డిడిఎల్ కమాండ్స్ ఆర్ డిఎంఎల్ కమాండ్స్, డిడిఎల్ కమాండ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఒక క్లాస్ లో ఉంటే ఆ క్లాస్ ని నేను ఏమనొచ్చు, ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. కెన్ ఐ కాల్ ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్? ఎనీవన్? Yes, sir. సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏమున్నాయి, బేసిక్ గా ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, యూఆర్ఎల్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, డేటాబేస్ డైలెక్ట్. ఓకే, డ్రైవర్ క్లాస్ అనుకోండి. ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఉంది, ఫార్మాట్ ఎస్క్యూఎల్ చేస్తున్నాం, ఆ క్వైరీని ఒక ఫార్మాట్ లో ప్రింట్ చేయాలి. డిడిఎల్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఒక క్లాస్, ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో కానీ ఒక క్లాస్ లో డిక్లేర్ చేశాను. ఈ డిక్లేర్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటున్నారు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్టరీ ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఒక సెషన్, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక సెషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. వీటన్నిటికీ ఒక సెషన్ కావాలి. ఆ సెషన్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ లో ఉండాలి. మీకు తెలుసు ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి, హౌ టు హ్యాండిల్ జేడిబిసి ట్రాన్సాక్షన్ విత్ యాసిడ్ రూల్స్, రైట్? అటామోసిటీ, కన్సిస్టెన్సీ. ఓకే, సో అంటే ఏంటి, ఇన్ని ఫ్యాక్టరీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో అవన్నీ
ఎప్పుడు రన్ అవుతున్నాయో ఒక సెషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. సెషన్ మీన్స్ ఏంటి? a time period between these objects, our Java object between our session factory objects. ఓకే, ఈ ఫ్యాక్టరీ ఆబ్జెక్ట్స్ కి జావా ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో సెషన్ ఉంటుంది. ఈ సెషన్ ఏం చేస్తుంది? జావా ఆబ్జెక్ట్స్ ని డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఏ సెషన్. ఓకే, ఈ సెషన్ అనేది ఒక పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ లో మానిటర్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మానిటర్ చేస్తుంది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ కనుక సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఏం చేస్తుంది? డేటాని కమిట్ చేస్తుంది. సో ఫైనల్ గా ఏం చేయాలి? సెషన్ ని క్లోజ్ చేయాలి. డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ సేవ్ అయిన తర్వాత సెషన్ ని క్లోజ్ చేయాలి. సో ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే వి నీడ్ 2 ఫైల్స్. ఆ 2 ఫైల్స్ ఏంటి? మ్యాపింగ్ ఫైల్, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. ఏపీఐ యాడ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం డిజైన్ చేయాలి? మ్యాపింగ్ ఫైల్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ని డిజైన్ చేయాలి. ఓకే, నౌ గో టు హియర్. ఫస్ట్ డిజైన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. సో మీకు చెప్పినట్టు దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, ఎక్స్ఎంఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది, అన్నోటేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్ఎంఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకుంటున్నాను. సో సింటాక్స్ ఎలా ఉండాలి? hibernate.cfg.xml. దట్స్ ఇట్. అంటే ఏంటి? హైబర్నేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. Okay, here you can see that we are adding one configuration file to our Java application. Our file name is hibernate.cfg.xml. Finish it. Okay, next time file kavali, mapping file kavali. Now go to here, create a new XML file. Okay, you are learning XML configuration today. Okay, hibernate.hbm. Hibernate, HBM stands for Hibernate Mapping Configuration File. Okay, 2 things వచ్చాయి. సో మోడల్ వచ్చింది, క్లయింట్ టెస్ట్ వచ్చింది, కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది, HBM ఫైల్ వచ్చింది. సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఏం రాస్తున్నాను నేను? కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ database and Java model objects complete mapping. Okay, now go to here. డిజైన్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. సో దీన్ని మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ అడుగుతారు ఎలా ఉంటుంది అనేది. లెట్స్ కాపీ ఫ్రమ్ ది అవర్ గిట్హబ్ రిపాజిటరీ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ టైప్ హైబర్నేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్, సో ఫైల్ XML. సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఇలా ఉంటుంది కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. ఎలా? హైబర్నేట్ కాన్ఫిగరేషన్ బై కాన్ఫిగరేషన్, session factory by session factory. Inside session factory, you can see that connection properties, Hibernate properties, mapping file properties. Ila 3 sections unnai. Let's design similarly to the our configuration file. Okay, for that I am taking GitHub code which is already present in your Hibernate repository. Okay, so go to this repository. Master lo లేదు కాబట్టి see Hibernate mapping with XML. Okay, now go to source main, resource, configuration details. Copy this all configuration details. Okay, I'm copying entire file. Okay, paste it here. Control. Okay, so ikkada em vachayi? First of all, go to this one, property, connection properties. Ikkada connection properties ekkada varaku unnai చూడండి. డ్రైవర్ క్లాస్, URL, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. సో ఈ 4 ఇంటివి ఏంటి? కనెక్షన్ ప్రాపర్టీస్. XML లో కామెంట్ ఎలా చేస్తాం? ఓకే, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. సో ఇది ఫార్వర్డ్. ఓకే, కంట్రోల్ Z, సెలెక్ట్ దిస్ వన్, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. నౌ దిస్ ఇస్ కామెంట్. కనెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? డ్రైవర్ క్లాస్ C,
com.mysql.cj.driver. సో ఈ బుక్ అనే ఏపీఐ లేదు కాబట్టి let's add the schema name. Now go to open the MySQL. సో స్కీమా నేమ్ ఏమున్నాయి, ఎంప్లాయ్ క్లాస్ ఉంది కదా, సో దీన్ని రన్ చేద్దాం. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఎంప్లాయ్ CIQDB. ఓకే, స్కీమా నేమ్ CIQDB. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ ఏంటి, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ వచ్చి రూట్ అండ్ రూట్. సో వి గోట్ కనెక్షన్ ప్రాపర్టీస్. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి, హైబర్నెట్ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి. ఓకే, హైబర్నెట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా వస్తుంది, సో దీస్ ఆర్ ది హైబర్నెట్ configurations. See, property name, show SQL. SQL query చూడడానికి ఈ ప్రాపర్టీ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. హైబర్నెట్ డైలెక్ట్. సో డైలెక్ట్ అంటే ఏంటి, స్పెసిఫిక్ టు వెండర్స్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు మీరు యాడ్ చేసినప్పుడు MySQL డ్రైవర్ తో పాటు MySQL URL యాడ్ చేశారు. ఇక్కడ ఈ డైలెక్ట్ అనేది MySQL కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. Hibernate will support more than 30 dialects, right? One of the dialect is MySQL dialect. Oracle అయితే Oracle dialect. PG admin అయితే PG admin dialect. ఇలా dialects అనేటివి specific to vendor ఉంటాయి. We'll see that later. So DDL and DDL command. So DDL command run చెప్తున్నాము. రన్ చేసేటప్పుడు న్యూ టేబుల్ క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాం. టేబుల్ అనేది కొత్తది క్రియేట్ చేయాలి అంటే DDL, డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్, క్రియేట్. ఓకే, అంటే ఏంటి క్రియేట్, మీకు తెలుసు ఏం చేస్తుంది DDL కమాండ్. క్రియేట్ అంటే ఇట్ క్రియేట్స్ టేబుల్, ఇట్ క్రియేట్స్ ప్రొసీజర్, ఫంక్షన్, ఓకే, అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్. నా ఫైనల్ వన్ ఏంటి, మ్యాపింగ్ ఫైల్ కాన్ఫిగరేషన్. సో కమ్ టు ది యువర్ క్లాస్. సో హియర్ mapping file configurations. సో 3 సెక్షన్స్ వచ్చాయా, ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఓకే, నేను డేటాబేస్ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేశాను ఫస్ట్ స్టెప్ లో. సెకండ్ స్టెప్ లో హైబర్నెట్ కాన్ఫిగరేషన్ యాడ్ చేశాను. థర్డ్ స్టెప్ లో ఈ మ్యాపింగ్ ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని యాడ్ చేశాను. ఈ 3 స్టెప్స్ అనేటివి XML కాన్ఫిగరేషన్ లో మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో రూట్ ట్యాగ్ ఏంటి ఇక్కడ, హైబర్నెట్ కాన్ఫిగరేషన్ బై కాన్ఫిగరేషన్, సెషన్ ఫ్యాక్టరీ బై సెషన్ ఫ్యాక్టరీ. ఈ ఫ్యాక్టరీలో ఏమున్నాయి, డేటాబేస్ డీటెయిల్స్, హైబర్నెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ అవర్ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఈ 3 థింగ్స్ అనేటి కాన్ఫిగర్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ సెషన్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ XML లో ఇచ్చాం. ఇవన్నీ డేటాబేస్ స్పెసిఫిక్ ఉన్నాయి. మనం అప్లికేషన్ రన్ చేసినప్పుడు హైబర్నెట్ ఇంజన్ ఏం చేస్తుంది, వీటన్నిటిని జావా ఆబ్జెక్ట్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అందుకోసం మనం ఒక కాన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మ్యాపింగ్ ఫైల్లో ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, గో టు బ్రౌజర్. నౌ GitHub, go to here, resource, open the mapping file. See, చూడండి ఇక్కడ మ్యాపింగ్ ఫైల్ ఏమున్నాయి, మన మోడల్ క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, కాలం నేమ్ ఏంటి, ఏముండాలి, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీ నేమ్, ఆ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ కాపీ దిస్ వన్ and paste it into this configuration file. Okay, so save it. Now go to model, copy qualified name, and go to here, remove this package. Okay, so రాలేదా, మళ్ళీ కాపీ చేయండి. So now it is triggering our mapping object. సో టేబుల్ నేమ్ ఏమి ఉండాలి, ఎంప్లాయీస్ అని ఉండాలి. లేదు, ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీస్ అనే టేబుల్ అందులో ఉంది కాబట్టి క్రియేట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఓకే, మై ఓన్ నేమ్. ఇక్కడ ఏం చేశాను, టేబుల్ నేమ్ అనేది మీ ఇష్టం. ఓకే, అండ్ చెక్ ద ప్రాపర్టీ నేమ్. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, ఐడి. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది, ఐడి. ఓకే, సేమ్ ఉంది, కానీ టైప్ ఏంటి, లాంగ్.
సో ఇక్కడ ఏంది డేటా టైప్ లాంగ్. కాపీ దిస్ వన్. సో చేంజ్ ఇట్ టు టైప్ లాంగ్. ఓకే, మీకు టేబుల్ కాలమ్ నేమ్ ఈఐడి రావాలా? ఓకే, యూ కెన్ గివ్ ఇట్. కానీ ఇక్కడ వీఆర్ యాడింగ్ ఎక్స్ట్రా కాన్ఫిగరేషన్ జనరేటర్ క్లాస్ నేటివ్. సో ఇది ఏం చేస్తుంది? ఈ ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీ అనేది ఆటో ఇంక్రిమెంట్ కాన్సెప్ట్ లా వర్క్ అవుతుంది. MySQL లో మీకు ఐడియా ఉంది కదా ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్? ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? Automatically it increases the numbers. సో ఇక్కడ కూడా నాకేం కావాలి? నేను ఐడి ఇవ్వకూడదు మాన్యువల్ గా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి. ఈ ఐడి ఆటో ఇంక్రిమెంట్ కావాలి అంటే we need a constructor with only 3 parameters. Go to create a constructor with that 3 parameters. Okay, generate. That's it. So this is the use case of parameterized constructor in real time. Okay, so here I am using 3 only name, salary, email parameter constructor. Now this is also done. Now next step. So name string ename. So if you want to ename or else ఇక్కడ ప్రాపర్టీ నేమ్స్ అంటే ప్రాపర్టీ అంటే మీ క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ నేమ్. ఓకే, సో ఈ నేమ్స్ అనేటివి ఇక్కడ సేమ్ ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోవాలి. ప్రాపర్టీ నేమ్ మీన్స్ యువర్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ నేమ్స్. అవి ఏ టైప్? స్ట్రింగ్ అయితే స్ట్రింగ్. సో మీకు టేబుల్లో కాలమ్ నేమ్ ఏమి ఉండాలి? మీ ఆప్షనల్. ఓకే, మీకు ఈ ఐడియా ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్. సేవ్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. దట్స్ ఇట్, మ్యాపింగ్ ఫైల్. ఓకే, సో ఈ మ్యాపింగ్ లో ఏం చేస్తాం? మోడల్ క్లాస్ యొక్క క్లాస్ నేమ్, టేబుల్ నేమ్, మోడల్ క్లాస్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ నేమ్స్, టేబుల్ కాలమ్ నేమ్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. అపార్ట్ అండ్ క్లాస్ చూడండి. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం? మనం మన క్లాస్ మోడల్ క్లాస్ యొక్క ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ పాత్ ఇచ్చాం. ఓకే, ఈ పాత్ లో క్లాస్ తో స్టార్ట్ అయ్యి క్లాస్ తో ఎండ్ అయింది. అండ్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ కోసం హైబర్నేట్ వెండర్ వాళ్ళు ఈ స్పెసిఫిక్ ట్యాగ్ ప్రొవైడ్ చేశారు, ఐడి బై ఐడి. ఇన్సైడ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ జనరేటర్ క్లాస్. సో ఈ క్లాస్ వచ్చి క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? నేటివ్ అని మీరు మెన్షన్ చేయాలి. ఈ క్లాస్ నేమ్ వచ్చి సిమిలర్లీ వీఆర్ మెన్షనింగ్ అవర్ మోడల్ క్లాస్ నేమ్ ఎంప్లాయ్. ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ అనేది మీరు ఆప్షనల్. ఓకే, సో ఇందులో మ్యాపింగ్ అంటే మోడల్ క్లాస్ యొక్క టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ అవ్వాలి, వాటి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ నేమ్ ఏంటి, వాటి టైప్ ఏంటి, కాలమ్స్ మీకు ఏం కావాలి డేటాబేస్ లో, ఈ కంప్లీట్ కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ అనేటివి మ్యాపింగ్ ఫైల్లో ఇచ్చాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మ్యాపింగ్ ఫైల్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. నౌ గో టు హియర్. జావా ఆబ్జెక్ట్ కి తెలియదు. ఓకే, ఏం తెలియదు? కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ డైరెక్ట్ గా జావా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి హైబర్నేట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు? కాన్ఫిగరేషన్ అనే క్లాస్ ప్రొవైడ్ చేశారు. యూ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ క్లాస్ ఇన్ ఫ్రమ్ org.hibernate.configuration. ఓకే, సో క్రియేట్ ఇన్స్టాన్స్ దిస్ క్లాస్. ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ సెల్ఫ్ టెల్లింగ్ దట్ రీడింగ్ ద హైబర్నేట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ లో మనకు కాన్ఫిగ్ అనే మెథడ్ ఉంది. సో డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? ఓకే, కాపీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ హైబర్నేట్. నేను టైప్ చేస్తున్నాను, మీరు కాపీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్ యూజ్ చేయండి. ఓకే, సో కాపీ క్వాలిఫైడ్ నేమ్, పేస్ట్ ఇట్, రిమూవ్ ద దిస్ ఎక్స్ట్రా బిహేవియర్ పాత్. ఓకే, సో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది? ఈ XML డేటాని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో ఏమున్నాయి మనకు? కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ డేటాబేస్, హైబర్నేట్, మ్యాపింగ్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో చూడండి, సెషన్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్తుంది.
సో అంటే ఏంటి, ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఎందులో ఉన్నట్టు, ఈ ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నట్టు. సో ఈ ఫ్యాక్టరీని కాల్ చేయాలి నెక్స్ట్. సో అది ఎలా వస్తుంది, కాన్ఫిగరేషన్ నుంచి వస్తుంది. కాన్ఫిగరేషన్ డాట్ బిల్డ్ సెషన్ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్. సో ఇట్ రిటర్న్స్ దట్ XML configuration in the form of object oriented representation, nothing but session factory object. ఓకే, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు, సెషన్ ఫ్యాక్టరీ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. సో ఈ ఫ్యాక్టరీలో ఏముంటాయి, ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు డిఫరెంట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ సెషన్ ఫ్యాక్టరీ అని ఇచ్చారు. ఓకే, సెషన్ ఫ్యాక్టరీ ఇట్ ఈస్ an interface having the bunch of other objects. ఓకే, నా సెషన్ ఫ్యాక్టరీ వచ్చింది. సో సెషన్ ఫ్యాక్టరీలో మనం ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో కన్వర్ట్ చేసాం. సో కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ జావా అప్లికేషన్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, డేటాబేస్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఈ ఫ్యాక్టరీని ఓపెన్ చేయాలి, స్టార్ట్ చేయాలి. ఫ్యాక్టరీని స్టార్ట్ చేయాలి అంటే యు నీడ్ హ్యావ్ ఏ ఓపెన్ సెషన్. ఓకే, సో ఈ ఫ్యాక్టరీని మనం స్టార్ట్ చేసాం ఓపెన్ సెషన్ అనే మెథడ్ ద్వారా. ఓకే, నౌ ఇట్ రిటర్న్స్ సెషన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సెషన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఫ్రమ్ హైబర్నేట్ org సెషన్. నౌ ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ సెషన్స్ వచ్చాయి, అందులో సెషన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది. ఈ సెషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఫైనల్ గా జావా ఆబ్జెక్ట్స్ కి డేటాబేస్ కి మధ్యలో సెషన్ ఓపెన్ చేయాలి. సో ఓపెన్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్. ఓకే, ఈ టైం ఇంటర్వెల్ ని స్టార్ట్ చేయాలి. ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం, సెషన్ డాట్ గెట్ ట్రాన్సాక్షన్ డాట్. ఓకే, get transaction dot begin session. So ఈ predefined methods we'll discuss more about one by one later. సో ఏం చేసాం, జావా ఆబ్జెక్ట్స్ ని డేటాబేస్ కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం సెషన్ ని స్టార్ట్ చేసాం. సో ఈ సెషన్ అనేది సేవ్ అయింది. సేవ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, కమిట్ చేసినప్పుడు. యూ నీడ్ టు కమిట్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, నౌ గో టు హియర్ సెషన్ డాట్ గెట్ ట్రాన్సాక్షన్ డాట్ కమిట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని కమిట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫైనల్ గా ఏం చేయాలి, సెషన్ డాట్ క్లోజ్. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ చూడండి, కంపేర్ టు జేడీబీసీ అప్లికేషన్ ఎక్స్ట్రా కోడ్ ఏంటి, 3 lines ఆఫ్ కోడ్, 4 lines ఆఫ్ కోడ్ రాశారు మీరు. ఇక్కడ సెషన్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ అనేది మనం చూసుకోవాలి. కనెక్షన్ ఓపెనింగ్ అండ్ కనెక్షన్ క్లోజింగ్ హైబర్నేట్ విల్ మెయింటైన్ దట్ వన్. దాన్ని ఎలా క్లోజ్ చేయాలి, ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అనేది హైబర్నేట్ చూసుకుంటుంది. ఓకే, సో నౌ రన్ ద అప్లికేషన్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో స్టార్ట్ ద అప్లికేషన్, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. అబ్జర్వ్ ద కన్సోల్. చూడండి, ఏదైనా ఎంప్లాయ్ టేబుల్ అనేది ఉందా, ఫస్ట్ దాన్ని డ్రాప్ చేసింది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటే. సో డిడిఎల్ కమాండ్ క్రియేట్ టేబుల్ చేసేసింది ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, ఆటోమేటిక్ ఇంక్రిమెంట్ కాన్సెప్ట్ అప్లై అయిపోయింది. సో ఇది ఎలా వచ్చింది, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఐడి బై ఐడి జనరేటర్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు నేటివ్. సో దానివల్ల ఈ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ కాన్సెప్ట్ అప్లై అయింది. సో నేమ్, శాలరీ, ఈమెయిల్. ఓకే, ప్రైమరీకి ఎలా వచ్చింది, ప్రైమరీకి కూడా ఈ ఐడి అనే కాన్సెప్ట్ వల్ల. ఓకే, సో అందుకోసం మనం ఈ ఐడి బై ఐడి రాసాం ప్రైమరీకి అండ్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ కోసం. నౌ గో టు హియర్, ఓపెన్ ద కన్సోల్. సి ఇన్సర్ట్ క్వైరీ ఎవరు రన్ చేశారు, ఇన్సర్ట్ క్వైరీ హైబర్నేట్ ఇంజన్ ఆటోమేటిక్ గా ఇన్సర్ట్ రాసింది. ఓకే, సి లీవ్ దిస్ 2 steps. ఇప్పుడు ఏది ఈజీగా ఉంది కంపేర్ టు జేడీబీసీ, Hibernate. because here you are not writing any SQL query. ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ రాయట్లేదు, కనెక్షన్ క్లోజింగ్ ఓపెనింగ్ రాయట్లేదు. ఓకే, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంతా హైబర్నేట్ చూసుకుంటుంది.
జస్ట్ మీరు ఆబ్జెక్ట్ ని సేవ్ అనే మెథడ్ ద్వారా సెషన్ అనే ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా సేవ్ చేశారు. సో ఈ ఫ్యూ స్టెప్స్ రన్ చేస్తే చాలు, ఆబ్జెక్ట్ ఆటోమేటిక్ గా సేవ్ అయిపోయింది. నా గో టు రిఫ్రెష్ యువర్ స్కీమా, యూ కెన్ సీ దట్. చూడండి స్టోర్ అయిపోయిందా, ఐడి, సిఐక్యూ, శాలరీ, ఈమెయిల్. సో నౌ ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను డిడిఎల్ క్రియేట్ అన్నాను అనుకోండి, చూడండి. సో ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్ 2 ని సేవ్ చేస్తున్నాను. సో మళ్ళీ ఏం చేసింది, టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేసింది. చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు టేబుల్ ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయితే ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా అందులో ఉంటుందా? టేబుల్ ప్రతిసారి క్రియేట్ అయితే ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్ చేసిన డేటా ఉంటుందా అందులో? ఉండదు కదా. సో అంటే ఏం చేయాలి, మనం కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్ అనేటివి చేంజ్ చేయాలి. సో ఈ డిటిఎల్ కమాండ్ ఓన్లీ వన్స్, యూ హ్యావ్ టు రన్ ఓన్లీ వన్స్. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేయాలి, ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్ డేటా ఏముంది ఇక్కడ మనకు, ఓన్లీ రామ్ ఉంది. నెక్స్ట్ టైం ఎంప్లాయ్ 2 ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ని క్రియేట్ నుంచి మీరు ఏం చేయాలి, అప్డేట్ కి చేంజ్ చేయాలి. సేవ్ ఇట్. నౌ గో టు టెస్ట్ హియర్. సో ఎంప్లాయ్ 2 ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఎంప్లాయ్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. దిస్ టైం సి కన్సోల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే మనం క్రియేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంచామో, drop the table and creates a new table, insert the data. So every time dropping the table, so the data will be removed from the that particular table. This time we are changing the configuration to update. Now I am rerunning our application. So this time you can see that it runs only insert. So both data is present in the employee 1 data and employee 2 data present in the employee table. Clear? ఇక్కడ అర్థమైంది ఇక్కడ స్టెప్ అనేది? ఓకే, సో రీడ్ అబౌట్ Hibernate, practice a simple application today. Okay, we will continue tomorrow with more examples. Okay, refactor this name. First step, Hibernate XML configuration. XML configuration first step. Sir, save method, built-in method, sir? Yeah, built-in method. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి built-in methods. Build factory, సేవ్ మెథడ్, బిల్ట్ మెథడ్. సో ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ గా ఎలాంటి మెథడ్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆల్రెడీ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవడమో మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అదే ORM ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకేనా? Okay. సార్ XML మ్యాపింగ్ లో మనకు ప్రాపర్టీ నేమ్ ఉంది కదా సార్, మ్యాపింగ్ లో సార్, మ్యాపింగ్ లో యా, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అక్కడ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ లేకపోతే డైరెక్ట్ ప్రాపర్టీ నేమ్ అనే వస్తుంది సార్ అక్కడ. ప్రాపర్టీ నేమ్ తీసుకోవాలి మీరు, ఓకే సార్. ఐడి నేమ్ అని. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లెగసీ, నవేడేస్ నో వన్ ఈస్ యూజింగ్, బట్ for understanding purpose, you need to know there is some configuration file also there. Nowadays, we are using annotations. Okay, epudo 10 years, 5 to 10 years back, మనం ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇట్స్ ఎ డెమో. రేపటి నుంచి ఈ XML కాన్ఫిగరేషన్ ఉండదు, కంప్లీట్ గా అన్నోటేషన్ బేస్ మీదే మనం వర్క్ చేస్తాం. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ వన్, యూ నీడ్ టు practice XML also. If interviewer asking you, you should tell this configuration class by class, call ID by ID, property by property. Yeah, you can declare property also. No issue with that. Okay. Now, ఓకే సార్. now go to here. So Git staging. Open the Git staging. So each changes JSON. I'm moving all the changes. Okay. So unstage. సో మీకు ఏం వెళ్తున్నాయో మీకు క్లియర్ క్లారిఫికేషన్ లేకుండే,
సో ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ని మూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో కంపేర్ విత్ హెడ్. చూడండి, అంతకుముందు ఓన్లీ ఎంప్లాయీ క్లాస్ మాత్రమే ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం చాలా చేంజెస్ చేసాం, అవి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి. ఇలా మీరు ఒకవేళ ప్రీవియస్ అప్లికేషన్ కి మళ్ళీ కమిట్ చేస్తే ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎంప్లాయ్ employee CRUD. Okay, we'll see CRUD application with XML configuration. Okay, commit and push. So copy this URL, check the code. Okay. చూడండి వచ్చాయి, ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈరోజు. ఓకేనా? ఓకే సార్. 5 to 10 minutes పడుతుంది అంతే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, బట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. కాబట్టి హైబర్నేట్ మెటీరియల్ ఉందా మీ దగ్గర? లేదు సార్. నాకు ఇది ఓపెన్ అవుతుందో లేదో చెప్పండి, ఎవరైనా ఓపెన్ చేయండి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా. సార్ డౌన్లోడ్ చేసి చూడండి.